Hi dear students, a warm good morning to Vidyan online classes. It's Mano Kumar, your social science teacher. Today, we can discuss one of the new lessons from political science. That is, why do we need a parliament? The significance of parliament in our Indian democracy. So we can start our lesson. It is one of the most important and relevant chapter in the political area. Okay, so we can start with the importance of the parliament. As you know, India, British East India Company and British Crown ruled India almost 200 years. That 200 years, Indians are fight for freedom. Indians are fight for getting representation. And Indians are fight for adult universe, adult franchise. So in that period, Indians have not any a single right to questioning the British rule in our India. Indians have not right to get a chance to criticize the British government through a authority, especially the parliament. So Indians have not right any significant right to get representations in their parliament and in their elected administrative body. So we should know what is the importance of the representation, what is the importance of the budget and our opinion that we expressing through a discussion. And here in the year 1885, one of the most important and powerful political organization formed in our India, that is Indian National Congress. After the formation of the Indian National Congress, there is criticizing the British rule in our India. And Indian National Congress demanding the elected members in legislature, elected members in the legislature, and discussing the budget and asking the questions about that budget and British rule in our India. So INC or the International Congress demanding to getting elected representations in their parliament or the legislature, not parliament, legislature. In our India, they have one legislature, British authority. The legislature is enacting law for Indians and discussing everything in that legislature. But in that period, Indians didn't get any representation in this legislative body. So INC demanding for getting elected members to legislature and discussing their budget for India and asking questions right there demanding. As a result of the pressure put forward by the International Congress as a long years, finally British government in the year 1990 passing one act. That act is commonly called Government of India's Act. Government of India Act. According to Government of India Act, British authority allowed the elected representations in the legislature. So Indians got a chance to get a representations in their elected legislature. Only we can participate in their discussion in the budget. We can ask questions, but we have not that much right or the power through this legislature. But we got a chance to want representations in that legislature. That is under through a Government of India Act in the year 1990. And after independence, India, our Indian drafters and constitution, and they're well known about the importance of the right and representation. So they're adding and they give a special right to Indians that is called universal adult franchise. Everyone have getting right to vote in our India, irrespective of their caste, sex, creed, and place of birth and religion. So everyone have getting to right to vote, and everyone have getting right to vote representations in our Indian democracy. So that's about the background of the war, our representations in our India. So once again, during the time of Indian national movement and freedom fight, after the formation of INC, they're demanding the representations in the legislature. The legislature making the law for India. That is, authority is controlled, dominating by the British members. But any single Indians are not getting representations in the legislature. So INC demanding for getting elected representation to the legislature. And they need to ask a question. They need to expressing their opinion about budget and other financial element passing in our India. So finally, as a result of the pressure put forward by INC and their leaders in the year 1990, British authority passed one law that is called mainly the Government of India Act in the year 1990. Under this Government of India Act 1990, Indians got a chance to representations through legislature and then going to elected to that legislature in different constituencies. And after getting victory in that election, they can sitting in that legislature. They can ask questions. They can express their opinion in that budget for India. And finally, after getting independence,
our draft is adding many special privileges to Indian. Especially we can say the universal adult franchise, getting right to vote to every Indians, irrespective of their caste, sex, then religion, then place of birth. Everyone have getting right to vote. So that's about the one, the background of this one. And next one, people and the representatives. And here, Indian democracy, people role is most important one. Through their people activeness and their active voice and their interferences, only by democracy is living. So people electing their leaders, that elected leaders are voting for the people and their welfare. That is why people opinion, their votes and their representation, that is most important one in our democracy. And here people elect their representative to the parliament. The representatives, they form government, they form opposition party, they rule for the people. And through their representatives, people voice we can hear in our parliament. That is why in democracy, through people representation, their voice are mainly here in our parliament and other administrative authority. And their representatives form the government. Some peoples are forming the opposition in the parliament. And they together control guide the government. That is why people representation is most important one in our Indian democracy and Indian parliament. That's about this area once again. People and the representatives. People role is most important in democracy. Their active participation, their interferences, everyone is important one. And they elect in their representatives. The representatives are ruled for the people or them. And they form the government. And they form the opposition party. They together as a control guide the government. So people believe that their representatives through one Indian democracy is living. And next one, role of the parliament. So once again, I repeat in this area, we're discussing about the INC, the formation and the demanding what getting member to the legislature, and here the people and the representatives. Okay, so for the sake of understanding, I would like to explain this part in Malayalam. Parliament, why do we need a parliament? Another chapter ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർലമെന്റിന്റെ റോൾ എന്താണ് ഡെമോക്രസിയിൽ, അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു 200 വർഷക്കാലം ഇവിടെ ഭരിച്ചു. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ, ഒരു പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങളും അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെജിസ്ലേച്ചർ, നിയമനിർമ്മാണ സഭകളും. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ട നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ്. ലെജിസ്ലേച്ചർ, നിയമനിർമ്മാണ സഭ, ലോ മേക്കിംഗ് അതോറിറ്റി. അതിലൊരു ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മെമ്പർ ആയിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. INC 1885 ഫോം ചെയ്തു. ഹോഹിമാണ് ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടർ. ആ സമയങ്ങളിൽ അവരുടെ സമരഫലമായിട്ട് ഡിമാൻഡിന്റെ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിമാൻഡായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ, നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലേക്ക് അവർക്ക് അംഗത്വം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അവർക്ക് ബഡ്ജറ്റുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി പാസ്സാക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റുകളിൽ തീരുമാനിക്കാറ് അഭിപ്രായം പറയാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവസരം ലഭിക്കണം. ചർച്ചകളിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവരുടെ സമരഫലമായിട്ട്, ഡിമാൻഡ് ഫലമായിട്ട് 1995 ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസ് ചെയ്യണം. ആ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം ലെജിസ്ലേച്ചർ, നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്കും മത്സരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്ത ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇരിക്കാം. ആ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രവിശ്യകളിലും ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളാക്കി തിരിക്കാം. ജയിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ പോയിട്ടിരുന്നിട്ട് അവരുടെ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാം. പക്ഷെ അവർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ, എതിർക്കാം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും കൂടുതൽ റൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഇതിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലും പേരിന് മാത്രം അവർക്ക് ഒരു പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയും അതിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രൊവിഷൻസും ഉണ്ടാക്കി. ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൾട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്. എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചു. പിന്നെ പഠിച്ചു റോൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്. നമുക്കറിയാം, ഡെമോക്രസിയിൽ എപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവരാണ് ഡെമോക്രസിയെ നിലനിർത്തുന്നത്. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അവരുടെ പങ്കാളിത്തവും അവരുടെ ഇടപെടലുമാണ് ഡെമോക്രസിയെ ലൈവായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നത്. ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്, പ്രതിനിധികളാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണകൂടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. അവരാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അവരാണ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അവരാണ് ഗവൺമെന്റിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ബിലീവ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം അവരുടെ MLA മാരുടെ MP മാരുടെ പാർലമെന്റിൽ മുങ്ങിക്കേൾക്കാനാണ്. Then next one, role of parliament in India. So now India, after getting independence, we form a parliament. Parliamentary form of government we following in the independent India. That is, we taken from the British administration. And parliament including the president, Lok Sabha and Rajya Sabha.
It is together called Parliament. Once again, Parliament is comprised with President, Lok Sabha and Rajya Sabha. And here, President role we know. What do you mean by the power of the President? President is the state, head of the state of India. Every law, every related to emergency and lawmaking, everything is concerned with the President power. And second organ of the Parliament, that is called Lok Sabha. Lok Sabha, that is elected by after every 5 years. Lok Sabha, their members are commonly called Member of Parliament or the MP. Lok Sabha total number is 545 seats. Out of 545 seats, 543 elected seats is MP seats. 2 extra seats, that is for Anglo-Indians. So total 545 seats. Out of that one, 2 members are the Anglo-Indians. And every after 5 years, we can expect one general election. In that general election, 545 seats is there, which in this election after election, which party got 272 seats, that party can form one government in India. And the president welcomed them and appointing prime minister, and that prime minister selecting their ministers and ruled India. And second, third organ, that is called Rajya Sabha. Rajya Sabha is another most important one. And law-making discussion and bill is Rajya Sabha also passing. After getting the sanctions and permission of the Rajya Sabha, a bill became a law in India. The total number of the Rajya Sabha, that is 245 one. Out of that one, 233 one is the elected from the different states. Elected representatives of the different states are selecting the 233 MPs in our Rajya Sabha. And remaining 12 one is appointing by president. And there is special power of president in our Rajya Sabha. And in president, he can nominate 12 person as an MP. Those who have very skilled and contributed to in the field of art, science and sports. That personalities can appointed by president as an MP in our Rajya Sabha. And that's about the structure of the parliament in India. So once again, parliament is comprising 3 organs, president, Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha total seat is for 545 one, 543 electoral seat is 2 one is for Anglo-Indians, that is reserved one. And which party got 272 seat in that election, that party can form one government in India. And ministers and prime minister and everyone is sitting in our Lok Sabha, selected from Lok Sabha. And Rajya Sabha is second organ. This is elected representative from the different states. Representatives of the states are the members of Rajya Sabha or the MP. Total seat is 245. Out of that one, 233 are the nominating by different states. And 12 one is special recruit by president. President is electing 12 members as there in the field of art, science and literature and sports area. So that's about the role of parliament in India. And the parliament role first one to select the national government. To select the national government. We discussed that every after 5 years there will be an election. In that election, out of 545 seats, which party got 272, they can form a party. That party is commonly called majority party or ruling party or coalition government. And those who have in the second position, they together formed an alliance that is called opposition party. Now democracy, Indian parliament, we can see that together with our ruling party and our opposition party, Indian democracy is going very smoothly. Their active participation, active criticism is compulsory for the success of the majority rule. So opposition party also played a crucial role. Opposition party most of the time criticizing the existing government wrong policies and their rule also. Okay, and they correct their mistake. They are highlighting the mistakes of the ruling party. And in Lok Sabha, there is select the executive. The executive execute the law. They will be the member of the Lok Sabha and they became the ministers. And in Lok Sabha heading by the Prime Minister. Prime Minister is a powerful person from Lok Sabha, from ruling party side. And he is a leader and selecting the ministers from Lok Sabha. And in India we can say recently
after before somewhat the 5 or 8 years before. Now India, majority of the ruling or the at present itself also, India ruled by NDA. NDA means Democratic, no, National Democratic Alliance, NDA, and UPA ruling by in India. Before our Narendra Modi government, Manmohan Singh is ruled over India. The UPA is a coalition government, and the NDA as a coalition government. NDA is not only the BJP and different other local political parties also tied together and form an alliance. That alliance rule is called coalition government. Now in India, after Lok Sabha election, any party not getting a majority seat, that is 272 seats, different political parties together with the national parties and regional parties, they made an alliance and formed the government. The coalition government is ruled now India. That is called a coalition government. So that's about to select the national government. The particular role of parliament. For sake of understanding only, I will explain the Malayalam in this part. നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ 3 ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പ്രസിഡന്റ്, സെക്കൻഡ് ലോക്സഭ, തേർഡ് രാജ്യസഭ. പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മുടെ ദേശീയ തലവനാണ്, ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, സൈന്യത്തിന്റെ തലവനാണ്. ഒട്ടുമിക്ക ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്ന പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരാണ്. അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ ഒരുപാട് നടത്താറ് പ്രസിഡന്റാണ്. പരമോന്നത വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭയാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഗൻ. അതിൽ 545 സീറ്റാണ്. അത് 543 സീറ്റ് ഡിഫറെന്റ് MP സീറ്റുകളാണ്, ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന MP മാരാണ്. ബാക്കിയുള്ള 2 എണ്ണം റിസർവ്ഡ് ആണ്, ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ്. ടോട്ടൽ 545 സീറ്റ്സ്. എല്ലാ 5 വർഷങ്ങളും ഇലക്ഷൻ നടക്കും. ആ ഇലക്ഷനുകളിൽ 545 ഏത് പാർട്ടിക്കാണ് 272 സീറ്റ് കിട്ടുന്നത്, ആ പാർട്ടിക്ക് അലയൻസ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഏറ്റവും പവർഫുൾ ഓർഗൻ ആണ് ലോക്സഭ. പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ. രാജ്യസഭയാണ് എന്ത്, അതിൽ ടോട്ടൽ 245 സീറ്റ്സ് ആണ്. റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഫ്രം ദി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് അവിടേക്ക് പോകാൻ. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ LDF ഭരണകൂടമാണെങ്കിൽ ആ LDF MLA എത്ര ഉണ്ടോ അവിടെ നമ്പർ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത്ര ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം. അതിൽ കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ സീറ്റിന്റെ എണ്ണം, രാജ്യസഭാ സീറ്റിന്റെ എണ്ണം 9 ആണ്. രാജ്യസഭാ സീറ്റിന്റെ എണ്ണം 20 ആണ്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അവിടെയുള്ള MLA എണ്ണത്തിന്റെ ആവറേജ് ആണ് അവർ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കേരളം നമുക്ക് 9 ആൾക്കാർ പറഞ്ഞേക്കാം. ഇപ്പോൾ റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്കാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റുക, കാരണം അവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ MLA ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ 9 ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞേക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ MLA അവർക്ക് MP ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 233 MP വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കാണ് ചെയ്യുക. ബാക്കി 12 പേരുണ്ട്. 12 പേരെ പ്രസിഡന്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആർട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ്, ദെൻ സ്പോർട്സ്, അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിച്ച ആൾക്കാരെ 12 പേരെ പ്രസിഡന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും സുരേഷ് ഗോപിയൊക്കെ അവിടേക്ക് വന്നിരുന്നത്. പ്രസിഡന്റാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന MP ആയിട്ട് സ്പോർട്സ് മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച. പിന്നെ ഹേമമാലിനി, ഒരുപാട് സിനിമാ താരങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പ്രസിഡന്റാണ് എന്ത് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും. ദെൻ റോൾ ഓഫ് പാർലമെന്റിൽ ഒന്ന് ടു സെലക്ട് ദി നാഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ഉണ്ട്, സെയിം പവർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ലീഡർ ഓഫ് ലോക്സഭ. ഈ സെലക്ടിംഗ് ദി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റൂൾഡ് ടുഗദർ വിത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ഇന്ത്യ. ആൻഡ് കൊലേഷൻ ഗവൺമെന്റ്. കൊലേഷൻ ഗവൺമെന്റ് കൂട്ടുകക്ഷി ഭരണമാണ്. കൊലേഷൻ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് BJP അല്ല, BJP ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സഖ്യമാണ്. അതിനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് NDA, നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ്. അവരാണ് ഇപ്പോൾ 5 വർഷം കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഭരിക്കുന്നത്. അത് BJPക്കാണ് കൂടുതൽ സീറ്റ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ മറ്റൊരുപാട് ചെറുകിട പാർട്ടികളിൽ ഉണ്ട്. ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ 272 സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൊലേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യാം. UPA ഗവൺമെന്റ്, അതിനുള്ള ഗവൺമെന്റുകളൊക്കെ കൊലേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ഒറ്റയ്ക്കൊരു പാർട്ടി ഭരിച്ചിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ശേഷം. So that's about this part of parliament, first one, to select the national government. I hope that it is very clear. And if you have any doubt about this part, you can ask me through WhatsApp or text message. Okay, thank you. Have a nice day.